Recently kumekuwa na ujio na ukuaji wa maendeleo ya akili bandia. I mean development of artificial intelligence platforms. Umekuwa ukikutana na picha kwenye mtandao lakini mtu anakuambia hii sio ya kweli. Like how is this not possible? Kwamba unamuona ni mtu kabisa lakini mtu hayupo. Ndio. Teknolojia imekuwa na uwezo huo. Kuna platform kama Midjourney imekuwa na uwezo wa kutengeneza picha, kugenerate image from text. Show me a picture of a black woman walking on the road. Inakuonyesha picha hiyo hapo. A black woman, a proper black woman. Kulikuwa kuna akili bandia platforms nyingi, AI platforms nyingi. Mimi ambazo nimebahatika kuzijua na kuzipitia ni Midjourney. Midjourney ilikuwa na uwezo wa kutengeneza picha, like the actual picture, real picture ambayo haipo. Akili bandia, nguvu ya artificial intelligence. Unaweza ukasema ukaandika a single line of prompt. Midjourney kinachokifanya hicho kikubwa ni kubadilisha maneno yako uliyoweka pale na kuwa picha. Inaweza kupa wakati mgumu sana kudifferentiate kati ya mtu ambaye ni real na mtu ambaye ni fake. Mwaka huu OpenAI platform wamezindua OpenAI Sora ambayo ina uwezo wa kutengeneza video kutokana na text. Na maanisha video kama hizo unazoziona hapa. Zote hizi sio video za kweli. Unaona video Land Rover ikishuka kwenye mlima, drone ya Land Rover ikishuka kwenye mlima kwenye mwinuko wa namna hii, quality hii nayo sio ya kweli, imetengenezwa tu tena from text, maneno tu yameandikwa pale. Okay, achana hiyo, unaweza kusema uzungu mwingi. Ngoja nikuonyeshe hii video imetengenezwa kama mfano wa eneo fulani pale Lagos, Nigeria. Unaona miavuli, ili ni soko, kuna washikaji wako wanapiga story hapa. Umeona camera movement ilivyo. Alafu hii bado sio kweli. Ile eneo alipo, hii imefanywa modification tu, just from the text. Text imeandikwa tu line pale. Platform imeprovide akili bandia hiyo, artificial intelligence. Sasa kama nina uwezo wa mtu akiwa pale Marekani akaandika, let's say Netflix, wana movie yao wanataka iwe na opening scene iwe na Uafrika tena wa Zanzibari. Wale vijana wanaoruka makachu pale Zanzibar pale, sarakasi zile. Wana uwezo wa kupata exactly scene wakiwa pale Marekani. Kuandika tu pale kwenye OpenAI Sora platform. Nikamuonyesha vijana wanaruka kabisa, anaweza kachagua either a drone doing the doll in movement or pan out movement, na ikampa exactly. So do you think Netflix wanaweza kaja Zanzibar tena just for that single clip? Lakini teknolojia inatuonyesha kwamba inapoelekea ni sehemu hatari zaidi. Mimi hizi video hata ningekutana nazo kwenye social media ingenichukua ngumu sana kujua kama ni za AI platforms, kujua kama hizi video ni fake bila mtu kuniambia. Ingenichukua muda sana. Uweze kuniambia kwamba huyu mbwa pale poka sio mbwa kweli na wala ile eneo sio la kweli. Yani it's not real. Hii platform bado iko kwenye development. Wametease kwamba wana uwezo wa kutengeneza kitu kama hicho. Na hatuwezi kuabishia kwa sababu wameweza kuonyesha kwenye Midjourney picha kama hizi ambazo zimetengenezwa ambazo sio kweli. Niko excited sana kuona OpenAI Sora itakuaje. And of course haiwezi kuwa bure. Inaweza ikawa kiasi fulani kama unaolipia kwenye Midjourney. Shida yangu kubwa, how are we going to be able to differentiate hizi picha mbili tukizikuta social media? Picha ya Land Rover fake ikishuka kwenye mlima na picha ya Land Rover OG ikishuka kwenye mlima, zote ziko sawa kwenye social media, mtu akwambie. And who is going to own the copyright of this footage ziko kwenye social media? AI inazidi kuwa better and better kila panapokucha. Let's see what's going on. Stick here and don't forget to subscribe. Adios.